Hey guys, today welcome back to QA Vũ USA. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để thấy cái pin cho cái chìa khóa của Acura RDX. It's you can use it in 2016 to 2023. This is the key. And this is a little bit hard to open this one because it's different with the other key. I make this video because I want to speak two bilingual language in English and Vietnamese. Bởi vì cái video trước mình làm các bạn mình nói bằng tiếng Anh thôi, mình không nói tiếng Việt các bạn ha. Thì video này mình nói cả hai thứ tiếng. Đây là cái Acura 2016 đến 2023 các bạn ha. Ok. First of all, đầu tiên we have to remove. They have already two key, right? They have already two key. So first we have to release this one. You have the button here, and you have to remove that. Okay, put this one over here, and this a little bit very difficult to open this one, and you have to check a little bit here. It's very hard to open this. So you have to put this one in here. You use this one, you put it one, and it's open here. This is very hard to put this one to over here to make it separate. So now it's okay for this one. Okay, too easy, but it's very hard. So we remove this one. So we can buy this one 2032 in Amazon or any market. They have this one. You can order in Amazon. This is okay. See, when you put it one, and the light is going now. See? Yeah. It's okay. Very easy. Bây giờ mình tháo cái này ra. Cái này thì nó hơi khó khi mà tháo các bạn ha. Cho nên là chỗ này nè, nãy mình làm chỗ này nó bị ấy chút xíu, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà nó hơi bị khó tháo chỗ này ha. Rất là khó tháo cái chỗ này, rất là khó tháo. Mình có thể dùng cái này để mình bỏ vô. Rồi giờ mình bấm lại thôi các bạn. Ok, đó, bấm lại xong rồi bỏ cái chìa vô. Đó, cái chìa của cái đoạn đâu. Ok, after that we can put this one back. Now the light is on. You see this light? Okay, quickly and good. Thank you so much for your watching. See you in next video. This is for battery relays for Acura 2016 to 2023. Okay, thank you so much for your watching. See you in next video. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Đây là cái video để thay pin cho cái xe Acura. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.